then we get the union, Boda up. I know, just before we even take that direction, you look at before COVID, how Boda, when you say Boda, there is a perception that comes, like, Boda. Because using the road, you find that a taxi driver is like, oh, we are Boda biyabachi. Then also a Boda guy says, oh, we are taxi biyabachi. So, taxi kale na yaba a private cars. But Angel, I think maybe we should give them back the history of how this even name came about. Yes. We said at one point that the Bodas were the ones that were transporting goods from one border to another, crossing border to border. Oh. Especially along Uganda and Kenya. Yes. So in Busia there, that is where the name came from. So so it was Boda. So now you get the real name, Boda, Boarder. So and that's what they meant, Boda. Yes, Boda. Now, Boda. That is how now for us now when literally omuntu ya transporting ebintu okuva e Malaba n'agenda paka Busia. Kati okubanga jukira bw'obeera ku Busia Boda omanye nga we wali olina okusala kati waliwo eggaali waliwo abasitula waliwo ab'obupiki kakati that kind of thing, you know, over ku boda eno odda ku boda eri nkutwale. That is how the Boda came. Wow, it's amazing. Jay, thank you for that history. I tell what again is even the word why there's been that bad picture regarding Boda is because sometimes it's you see a Boda guy, you don't know where he comes from, you don't know where he's going, and probably the way they drive could be the reason also why there has been that same perception on how things are the way they are. But you have seen a change, you have seen a transformation over time, that which we would from the analog, you know, because these days Sanga, how can someone ride you ngayamba de silipa? Exactly. Jean, Ojukida, you were mentioning something, yes, before lockdown, there is a different picture Bodas used to be viewed in, and like it was a disrespectful kind of job. Eranga abantu tebagwestiminga kuwadde nga nomala okwata gwe omuwala n'otwalira bazaddewo muvubuka ne babuuza akola mulimo ki nange awa Boda bamugobya miggo. After lockdown things kinda changed, but I think it's a lucrative venture that for a very long time here in Uganda we didn't actually get to know. We didn't find out for a very long time that actually Boda can actually sustain a life. Omuntu asobola okuthriving nga avuga Boda. And after lockdown, that's when we got to know. You know, Stuart, just in addition to that, twala trend. These days never gamba download app. So Boda would from to an app. No. It used to be Boda. But me, I want to believe that, you know, Stuart Chabadde ayogerako kintu kikulu nnyo engeri gye twalabangamu aba Boda naye right now bw'obanga toyina wa Boda mu nsimu yo obeera ogenda ku safari ojja kubonaabona kubanga by the way ataana abantu abo balaba bakola emisana n'ekiro so ogenda okwesanga nga waliwo abakola emisana then ekiro n'agenda n'akola ki nawumulamu na emisana nawumulamu ekiro abalala ne bajja. But well, yes, Angel, take us away. You know, I keep meditating to see engeri byachukamo waliogamba musajja. Now you look at your Boda app, it calculates for you the distance, you know, how many people so far atuuse oba tannatuuka oba akyali mu kkubo ne wategereza nti atuuse because now ayambadde helmet, ayambadde reflector jacket, ayambadde ebintu ebingi
and more responsible. I think you the know, inception and of the apps. and the boots they're putting on Nogamba, Boda they have changed because we saw one of the apps companies before COVID, yali emaze okuwangula abantu bangi, and you know in that same aspect ngolabira ddala nti it is growing, it is changing, but also netaba apps endala empya nga zikola ki zeyongera okujja in the picture. But while today we are speaking about Boda, we are privileged in-house to have Mr. Amon Mulyowa, all the way from the Union app, Uganda. He is a trade marketing expert and well at Sansa wano wanyini ku police nga twogera ku kya Boda. Well, let's find out how he's doing. Morning, Amon. Good morning. How are you doing? Otsana ku police wano wanyini. I love his introduction. Good morning. And how am I doing? Yes. I usually tell people I'm feeling very sexy. oh, fabulous. Yes, how are you? We are doing well. We are fine. I love My your first time energy. being here Okay. from Miss TV. Yes. I came using Union Boda, Okay. and it was easy for me to get here. Oh, that's amazing. Thank you. So, Mr. Amon, Yeah. just let's dive deep right there. What is the Union Border? What is Union Border? What is Union Border in a nutshell? All right, thank you so much. Yeah, as I said, my name is Amon Mulyowa. I work with an organization called the United Boda Riders Cooperative Union. Most people in Uganda say, about union, because the word is too long. Yes. So they call us basically union. Okay. Now, the United Boda Riders Cooperative Union, getting to your question, has a number of products. And one of the products, in line with Uganda's Vision 2030, Okay. they have one of the priorities for Uganda as digitalization. So everything that we are doing at the union is in line with that, because we don't want to do things that are not part of government. Because we do things that everything, even your TV, and making sure that people have access to information is a universal right now. So Yes. Promise TV does that to help Uganda and other international bodies. Yes. So one of our pillars is digitalization. Okay. And under digitalization, we have a product. The product is called the Union app. Okay. It is- Tuvudde no mu analog. Exactly. Okay. It is an app which is the first ever in Uganda to cover the whole country. We say it is the first, Union app is the first ever ride-hailing app, which will make you able to get a border. Yesterday, I arrived late in my bed at about 1 a.m. I was burying my uncle in Luuka district. We are in Luuka district. We are in Amulata. We are in Moroto. We are in everywhere for the first time ever. So Union is basically a ride-hailing app. And that ride-hailing app has, again, two other subsections. Okay. We have a ride-hailing app for the border. We have a ride-hailing app for the car. Okay. So the Union app can enable you get a border. The Union app can enable you get a car. And in there, we are targeting people, the passenger and the rider or the driver. So basically, that's what I can say about the Union app. And when I got in here, I found you discussing something so interesting. And the issue is that when I was coming, I was like, okay, I found this woman around Kanyanya police station. Sebogenda. That's one of the things that the Union app is here to address. We are looking at being able to give you a ride from the comfort of your everywhere. As the show is about to end, one of your producers was asking me, do you need your phone? Yes, I need my phone. Because a few minutes to the end of the show, I'll be like, let me look for my Union Border. Yes, 10 minutes to find me, Promise TV, Chanja Road. By the time I'm out of this place, my Union Border is waiting. You know, Mr. Amon, you get a chikulu nogamba, it's all around, you know, it's nationwide. Yeah. Let's jukira how I was in some district, nengezaako kunonya ne bagamba driver. Kunonya abamu kubajja ba. Yeah. not an Union app, but you know. Oh, But let's dive deep. Yes.
on the national Boda stage model that you guys launched some time back. Could you want to dive Okay, yeah. As I was saying that we have a number of products. Most people abasinga che bamanyi union kubanga this thing has flown. We launched, we went on air with the app on 17th of February. Yes. We are hardly 2 months on air. But what we've got on air is the number of riders, the number of drivers. Of course, someone will ask me, yeah, but I'll be telling you how you get there. Now, but as I said, the union is one of the products. And the other product of the United Boda Riders Cooperative Union, as we launched on, I think, in January, is what we call the National Boda Stage Development Model. Okay. It's part of the model, that model. We are here kulabanti, we empower the Boda to grow. How are we empowering the Boda to grow? We are bringing the customer closer to them. Okay. How do we do that? Give them an app which will enable them get customers. For you come to Promise TV, netukubendere banage munonye union app nemujira nebajja. Yesterday the other day on Saturday twabadde Luweero ebifaananyi bemulaba ku TV bade balagako nga tugulawo office ya union Luweero ne tulayiza n'okulayiza chairman we Luweero. Now, the National Boda Stage Development Model, one of the things is the union app. Another thing is that ababoda abadenga babonabona nga boda abasinga omwana okufuna akaboda atunda ettaka n'otunda plot yo mu kyalo naye kati boda ya sente mekatandikira awo enzija otunda ekibanja oba plot yo mu kyalo ogule boda ey'obukadde obutaano bw'ogigula obukadde obutaano ate omanyi tulina ekintu kino nti bampadde obukadde butaano zonna sijja za waliwo eyebbanja sasula yebbiri zinesatu okozeseeko ebirala omwana n'asasula boda obukadde butaano ng'agenda alidde looni yadde atuuza ekibanja kubanga ne initial installment agirira bw'agiteekayo ne bamuwa mwaka ogwo naye nga alina okusasula obukadde 10 oba 12 ku boda gyaguze naye nga boda eyo singa abadde agiguze kasi ya bukadde butaano 5.6 nowabeerawo enkola baboda gwampuliriza gye mumanyi ennyo gye bayita kamyu kagula nte ekimu ku National Boda Stage Development Model kyereese oba union ero gye twogerako kwe kujjawo enkola eya kamyu kagula nte boda ey'obukadde obutaano n'ogisasulamu obukadde 12 kibeerangako omuntu akuzizza akamyu a rabbit and you pay back the money worth the price of a cow. From National Boda Stage Model tugamba nti tugenda kuba tukolagana ba boda bano nga bali ku stage zaabwe nga president bwatugamba nti ng'onoogoba obwavu mu ggwanga olina kutandikira ku maka amaka ga boda ye stage ye tugenda kuba ne product mu National Boda Stage Model gye tuyita asset financing. Asset financing tetunagironkinga era gwatanneeyunga ku union app ojja kusubwa bingi naye katubeereko kyekitegeera mwami Amon ababoda wawo gwe nasikana n'agamba app simanya cashless oli wa cashless sigenda kutwala oli wa cash ngenda kutwala kanzijewo so ekintu kigenda kansokezi ku section National Boda Stage Model tugenda kubanga tunoonya abo baboda baffe abali ku stage nga beekolamu sako kubanga jjukira ekibiina bayita United Boda Cooperative kibiina kya bwegasi ababoda abaneekolamu sako ku stage yaabwe bebeera part of the union cooperative eri waggulu tugenda kuba ngambe tugabira nti wa boda abalina sako yaabwe abeewandiisiza emitwalo giryaga 2 nga bakuwa boda yo ng'okalakata boda yammwe eyo insurance eri full yonna naye ekintu kiri kitya nti tukuwadde boda susudde akasente katono tukuwadde omwaka gumu oteekemu amagoba ga mitwalo 7 oba 6 ne tujjawo kiri kamyu kagula nti cashless ebintu bino ebimu waliwo boda yantutte jjo mu kyalo nga nvudde ku lumbe mugende munoonye amatofaali tegamala olwatuuse ngamba sente meka nti 25 nabadde busoga ngenda okuwa omusajja 10 zange 3 angamba ate nze 5 mbizira boda balina omuzeeyi bw'omwaka tebabeera na coin now
ku union app kuliko enkola nyingi zosobola okuyitamu okusasula akasente kano. Osobola okukozesa mobile money, osobola okukozesa enkola endala ey'okusasula cash, okusobola okukozesa endala simanyi bagiyita wallet. So cashless eyo gy'otakwata mu nsawo yo kujjamu 1,000 bakubonyaabonye nti ebitano tebiriyo. Union app ekusobozesa okusasula cash, esobola okusasuza wallet, osobola okusasuza mobile money, ate nga n'ebirungo ebirala bijja. Naye wali bw'ogambye National Boda Boda Segment tulina kanakaogerako bibiri nno. App nenjogera ne sako ezo batugenda ogabirira abantu epikipiki. Sasulayo akasente katono ovuge piki. Ate ne stage tugenda ziwa piki. Awo wenyine gundi kino ekya sako zaffe kikwatagana n'enkola ya gavumenti ey'okujja abantu mu bwavu eya wayogedde ku vision eya 2030 digitization naye mu vision eyo mulimu n'okujja abantu so kikwatagana n'enkola eyo. Buli kintu kye tukola e Uganda wano okikola ku lwa gavumenti nawe nagambye no mu bye mukola bino is part of helping government okulaba nti our people bafuna access to quality information, quality correct information, accurate information. Kivola bw'ova ku mugendo bw'oti ofuuka kaasa nagamba gundi gwe obadde otya. So emirimu gyonna gye tukola gya kujja bantu ba gavumenti mu bwavu kuyambagana. N'ekintu mukama wange kyatera otugamba ku union eyo agamba nti okimanyi nga mu Uganda muno temuli muntu alina capital yenkana waba boda boda bonango bagasse wamu. Teri factory teri mugagga alina asset singo ozigasse zisusa $1 million in Uganda. But you can get $1 million from Uganda, from Bodas in I think a week. Ekimu ku bintu kye twagala okukola ku National Boda Boda Stagement Model no aba boda boda bano tugenda kuba tubayigiriza okweterekera kubanga ajja mu boda boda nga mwana muto empewo neemukuba omusalo ne gumukuba ne bamukuba ennyondo n'avaayo bayita mu bugubi ate atunze ekibanja ewaka agikalakasa emyaka 10 n'addayo nga talina kyafunyeemu nate nga naye akooye ng'ayogera bwogezi kakati ffe tulinawo enkola buli wa boda boda tugenda kumusobozesa okweterekera. Aba boda boda bonna abali ku union app ewiiki basasula esente 6 ekitaliwo ku apps endala. Apps endala bakuggyako 15 to 10% esente z'okuziba okola omutwalo 15 lwabo bw'okola emitwalo 3 bakuggyako sizizo. Ffe tugamba wa boda boda jangu union app osasule 10 esente 6 kokka a week. Now ngamuliza nbaide kyonna kyagala okumbuuza owa boda boda ono buli lunaku ffe tumuterekera esente 10 buli lunaku kuza tusasudde akagaaga ate tujjako ne tumuterekera 10 mu Uganda mulimu ba boda boda kusinza ku census yasembayo akakadde kamu emitwalo 2 ekitegeeza tisinga tuterekedde boda boda oyo esente 10 buli lunaku tuba tusevinze akawumbi kamu mu obukadde 2 nga ziva mu boda boda. Singa tukikoledde ennaku 2 mu mwaka tuba tusevinze obuwumbi 2 mwana. Lwaki boda boda anaavaawo n'agenda yeewole epiki ng'aterese sente ze zino. Ekintu kyenina ku ba boda mindset change. Exactly. Mindset yaabwe owa boda kati oyogedde ku app ensasula ajja kugamba nze njagala cash eyo aba boda bano fine you're saving for them mugenda bakulakulanya biki byonna naye mindset yaabwe mugenda gikyusa mutya kubanga owa boda atajja kukkiriza cashless owa boda akugamba nze bonteerako 10,000 simanya mu 5 ezijjako ate noono naye agamba singa nambadde ne cash wange ate zijjako extra expense kwegamba eyo mindset mu lulimi lw'abana abavuka bagamba ekyo kyakabi naye kyetuliko mindset change. Omukisa gwe tuli nagwo nti union eno tukolaganye n'obukulembeze bwa boda boda mu Uganda yonna nti obutafaanako bannaffe nabogeddeko bano simanyi bajja baffe ffe tuze nga tukolagana n'obukulembeze bwa boda boda mu Uganda yonna era ng'obubaka buno tubuyisa mu bakulembeze baabwe
basooke babaliiremu ng'enjogera bw'egamba kubanga ababodaboda bawulizaganya olulimi lwe boogera basooke babaliiremu bababuulire ekintu kino bakifuniramu wa naffe okwo kwe tujja okwongereza ng'aba Promise TV kyemuliko kaakati mulimu makula nnyo okulaba nti bakyusa endowooza naye ate as part of that even as one of the options for payment actually there is a cash option. So as we transition into cashless bichi nabo okumanya nti one of the reasons bakuba enyondo kukubo lwakuba omuyaya abama ategedde olina omudidi okoze okuva ku macha atenga mudidi kino mitwale esatu n'omwana akunyola ensingo kubanga ina omudagu mu bweguti yeta nagufuna goli awoloza olesa tojibala muna so it's a journey where we are trying to make sure that tubabuulira the importance of this kubanga even n'abamu jo nabadde nva mu kuziika ewaffe eruwuuka kojjanga omulemirembe Patrick Lubaale nenyimirira maama abaana ngamba gwe the dogs don't have food ngamba okay we need to buy dogs for food for the dogs so I went somewhere and I found someone ngayambadde ka union reflector kano nimba gundi oliota app yeri etya apo yo sinagisaako omanye ebintu ebyo bizibuzibu nemboza bizibu bitya omanye ati bagamba asima ikolo tya so it is a journey it is a journey but we will get there because changing the minds you'll change the hearts. Well, Mr. Amo, let's hear from the audience, and I just love ebuzibaje tutuse but well obanga wakatwe yungako on this particular discussion chagalo sinke comment yo tina Mwami Amon in-house, and he is of course the trade marketing expert of Union Boda app. Obo ina kibuzo kyonna I mean boda go asemba yo kulinyi obakozesa yali nga totozitegera oba yali amazena kunyinje nga tanaba. Well, you can send those questions and anything you want to see change in the border transportation system. Use the number scrolling on your screen, that is 0746405060 Buterevu Dala, or to tagging it on our social media handles at Promise TV Ujeko ku YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Tujakuba tusoma comments ezo nga wezija very handy. Well, let's dive back into the discussion. Mwami Amon, tulabye aba boda nga oli musaabaze, oli makati, omusajja ku navigating through a trailer nogamba oba obulamu inawasi nokwata ku mutobo nogamba yamawe. Do we expect that to change? Neba nabalwawo okunaba, maybe, you know, I am bad the open shoe bakutwalo bawunyizaako omulabira kuddala ng'abana abalwawo okunaba. Should we expect that to change? Kwa watu tulina sako kiba kitegeeza you guys are going to monitor their growth nti again akasaka kagenda kutuuka nga ino withdrawing of the money, you know, Stewart ogamba I've got my 50 million, I'm going to invest it here. Hey, abuze ekibuuzo ababodaboda muwulira. Yes, are things going to change? Omusajja agenda n'akunyiga mutulira n'okwata ku mutwe abamu bagamba teekawo layini nateekawo layini bw'ati n'owulira ng'ensi ekutamye. One of the things that we are preaching and tugezaako okulaba nti babodaboda baffe abali ku union app bonna bakola is the issue of safety. Safety. It's a whole area gye tuliko mbagambye tulina products nyingi naye abasinga bamanyi app kubanga gye twasooka okuba abantu mu maaso. Tulina yakamyu kagula nti okulaba nti abantu bakasente watu ba bodaboda bagigule kasente katono. Tulina ya abantu nno banene ebitongole binene ebizze ewaffe nga byagala bikolagana naffe nga bya government because one of them is NSSF. We are partnered with NSSF okuterekera ababoda akasente kano. Exactly. The other day with so many people are coming to us because they want to make sure that border industry is very streamlined. Now the issue of safety is one of them. Muchimanyi nti boda bebamu oba bebokka abalina wodi buli ku ddwaliro ly'e Uganda. Boda ward. Nga ya accident oyinza okwesanga nga teriyo wadi ya STI naye nga boda balina wadi eyaabwe yadde sana accident ward naye abantu bagiwa erinnya boda. Kitegeeza ki nti ne government ekozesa sente nyingi nnyo okulabirira abantu abo than okulabirira abantu abalala.
So fe ekintu kya safety tulina a product on health and safety etugenda okusomesa mba boda boda olina kweyisa otya ku luguudo olina kukola kibi ky'otalina kukola juzi nalaba owa boda boda nga tugula office e Luweero ng'akola U-turn mu kkubo ne ngamba bannange nti oyo si wa union ng'akuba enkyungwa ne ngamba oyo si wa union. So ekintu kya safety tukisaako nnyo essira nga one of our selling points. Another thing is that if bukyalubanga lwa Mindi Boda Union app ye app yokka bw'ogiragiriza kati tetuliko because we are doing an update. It will take you some time to get a rider, but we should be back by end of week. Nankanene bw'olagiriza a rider using the Union app, it will send you a one-time password called an OTP. Now OTP eyo omuvuzi bw'ava gy'ava n'atuuka w'oli ogissaamu ekitegeeza olugendo lutandika ogissizaamu. Tewali bintu byakugamba anti onkubidde ndi ku mwowino kati ezivudde wino okutuuka no ino ozisasula nezito. You pay for only what you have used, nothing more, nothing less. Ekirala bannaffe babitegeera bagamba nti OTP eno omwala we Makerere bamusanze bamusudde mu swampu y'Nankani. Singa omwana ono kikakasibwa nti yakutteko booda zaffe tusobola okutrackinga baani abaamutambuza nga tukozesa OTP. So ekigambo kya safety kikulu nnyo ku Union app kubanga tumanyi nina abaana bange muwalango omukulu n'emyaka 26 kati balabe bagamba nga musajja mukadde amuddako n'emyaka 18-19 and both of them, one of the second born is at university, the third born is in high school. I look at these children when I read news that bamutidde mu swamp nga ndaba what is this kinkwatirako ddala as a parent nga tebadde akutte boda boda. So we are looking at safety as a huge priority, and we are telling people out there, you want safety, tuyagala ogenda bakukubya amazzi obuuse we nobadde okubya kama white got no. You can get a Union border from the comfort of your everywhere. I cannot say from your house because you can be anywhere. N'abakola bu delivery a Union app. Yes. Okay. What is that about that? Oh, you mentioned kecha insurance. Bisale bisenga tugenda ne tusanga nti ababoda bano nga wagambye boda zirinwa ward. Exactly. Ezaba casualties abagenda mu bubenje naye nga ebiseera ebisinga osanga nti owa boda ono bwafuna akabenje pekyeweddewo naye yennyini amuvuga kutuse like nasigala tayo tayina kiddako. That is the word, tayo. Yatonda ettaka mu kyalo takyaddayo. So now the issue about insurance is one of the things that we are working towards. And my boda chairperson Mwami Frank Maweje n'akakiiko ke bage batera okugamba nti omulimu gwa boda mu Uganda gutandise mwaka guno. Ne Union app buterevu gutandise mwaka guno. Zibadde business simanyi kyabadde balimu bamwe bamanga mugamba nti omulimu gwe gutandise mwaka guno lwakubanga nti union ez'okulaba nti etereza omulimu guno abadde bakola wabadde bakola biki. Juzi twali e Luweero chairman wange wa boda n'agamba nti anti abamukumbumu abataaliwo gamba nti olutawo olwaleeta movement mu Buyinza lwava Luweero. Twali e Luweero nga tulonkinga olutalo olutereza boda mu Luweero nemukola olwokubiri. So omulimu ogwa boda gutandise mwaka guno kubanga nga bwe nkugambye nti ensengeka yaffe mu national boda segment model omuli ebintu nga app ng'ogenda okufunira boda wonna woli, omuli ebintu nga okugoba nkole akamyu kagula nte, omuli ebintu nga okusobozesa ababoda okweterekera, omuli ebintu nga nakugambye tugenda gabira ne stage boda si kugaba stage maze okwekolamu omulimu mulina sako nga tuba boda muteekeyo akasente full insured nga banoonyamu omuntu atali mutamiivu ndi agundi oyo amuni atali mutamiivu bw'ona okuba pikipiki yaabwe enkyungo nga bakugamba gundi piki yaffe. See? Such that stage eyo bebeesaawo. Insurance is one of the other things that we're thinking about. Ekirala tutegeka okusimba emiti obukadde bubiri mu Uganda. Bw'okimanyi nti ababoda abasinga stage zaabwe ziri wansi wa miti naye tebasimbangayo kuyadde n'omuti gumu. Tutegeka okusimba emiti obukadde bubiri engeri gye tugenda okikola lwaki sibikomyawo tebatukopa ekyamateeka nalabye nga Mwema
Okay, yes. Ya advocate wa Massachusetts. Kati kigenda kuyamba kitya aba boda. Abasinga bwe twali tulonchinga national boda stage development model. Banyabo ne ssebo twali ku Serena. Ne tugamba manager wa Serena ntwagalayo parking abantu baffe banaabeera awo nti bani no this car parking space ne tumugamba ffe tuvuga boda n'agamba boda muzireta ku Serena no we don't have bodas tumugamba sebo manyi guno omukolo guno obukadde babakusasudde baboda bebapangisiza wano yes yatuwa space we tuparkinga boda zaffe mwami mwema omulimu gwa boda gutandise mwaka guno so abantu baali batunulira boda nga babayisaamu amaaso bakola ki n'ababoda bennyini baalina kooti zaabwe nga bw'okola omusango ogenda omukalabula olabe nga bw'okola omusango kuwa boda awo wennyini mulujjudde bakwetoloola namba plate ng'evuddeko bino nga bivuddeko endabiro mbajasizza omusango bagusalira balina engeri gye bakuŋŋaana n'ababoda era abamu nga naffe tubayisa bubiri lwakubanga munaye baboda United Boda Cooperative Union ekibiina ekyobweggasi ekisoose mu Africa nga ky'ababoda kirina company secretary ye mwami Fred Muwema lawyer omukukuutivu kitegeeza ki nti boda kati musobola obbawaabira emisango nga bakoze emisango mmwe abali eyo kitegeeza ki nti boda kati esobola obbawaabira tekyali kutuzanyisa omulimu n'agambye gutandise mwaka kati nze njagala okubuuza kubanga obubu ku buzibu bwe tusinza okufuna ne baganda baffe ababoda is the unruliness ey'abantu abali mu mulimu ogwo abaami bano tebagambwako kakati wawo ensonga jini kimanyi ogimanyi abooluganda bano bamukalabula bakukalabula naye balina bo kye bakwatanga aya eyakoobosi nti bo balina kuyita ku saidi emu ey'oluguudo era gye bateekeddwa okuyisiza abamu ku bo kyayingira ne mu bwongo bwabwe nti owa booda eyo gy'ateekeddwa okuvugira n'ensonga endala bannayuganda ze balina ezibaluma ku boda muyinayo engeri gye mutegese okusomesa ba stakeholder baffe bano muyinayo okusomesebwa trainings engeri y'okukozesa amakubo ye muyinawo code of conduct gye mugenda okuteekawo nti munnaffe singa gweowa boda owa union boda app bw'obanga okwatiddwa mu nsobi efaanaganako bweti obitegeera abaganda baffe ababoda bye batera okukola muyinawo engeri gye mugenda okubanga muba penalizinga nti basobole okuba nti balina we bali accountable nti singa abeera akoze ensobi agenda kubeera penalized kubanga abasigadde abataxi probably bakiina maybe tekinabeera so efficient naye nga balina engeri gye basobola okugira kakati ababoda baffe unruliness eno mugenda gijjawo mutya kyenjagala mumanye ntera ogamba abantu n'emyaka 48 ndi musajja mukadde bangamba mbulekerawo okweteekako obukadde ndi mukadde yes my first born is 26 kati bagenda kutandika okumbala kitegeeza zawulo n'emyaka 10 oh why togenda now I had my firstborn after I graduated with my bachelor's in 1999 January, and my firstborn came in September of the same year. So na Fulham University, ne degree biri. Oh sorry, this is nice. Now mutegeseewo ekyokulaba nti abantu bano nkire sente nze n'emyaka 8 empisa zenkuze nazo mbadde nazo okumala ebbanga eryo ntera ogamba abantu nkijja kuba kizibu okunzijamu empisa ezo kubanga you know that's what it is naye kye tetujja gaana kukola mulimu gwaffe ng'ababodaboda nze nkugambye nti one of the advantages that we have at the union is that tukolaganye n'obukiiko obutwala abantu bano okubeera ddala ku stage ku lwokutaano twalina meeting ya executive y'abantu 21 abakola akakiiko ka United Boda Cooperative Union twali nabo
bava buli mu bendo lye Uganda Lango Maigwa Sebeyi Busoga Buganda Teso Buterevu chairman we Boda era Masaka twali naye mukulu Sinnabulia nkutumiddeko abantu banate tuva kwawo ne tudda kubakulira sub-regions ntikati mu Buganda tulina Greater Masaka muli mu Lwengo ani kane tudda ate ku district ezo ne tudda wansi okutuukira ddala ku boda kakadda mu emitwalo aga tukozesa abantu abo ne structures and by the way they are very rural people abantu asinga okubeera n'empisa embi bane musonyo okozesa ekigambo ekyo bakama banga aba boda kubanga be bansasula esente zenfuna za aba boda abo be bannaffe bayita ba lubyanza lubyanza mu boda ye muntu atalina stage avuga ekkubo era nze bawala bange bakana bagamba nga union border bwe bange ekubuze nga you must get an irregular border genda ku stage ononyewo boda gwojje ku stage abeera wampisa kubanga nze stage zonna e Uganda nzimanyi ate bw'otuusibwako ekizibu kyonna tukubuuza ovudde ku stage yawa nti awaawo ku Promise TV awo mu maaso waliwo stage okay nga tukuba nankani ki eriki Nakawa eriki okay kalwa chairman Nakawa omwana bamukoze bati amujja nga yakubye dda ku chairman wa stage ani atutta omwana bwati oyegu bayina defense buli ku stage so tuwewale nnyo okozesa ba boda be bayita ba lubyanza abasinga even my family my daughters will tell me ne daddy bo baba sente ntono okay bw'omujja ku stage wa 5 lubyanza wa 2 but you're risking your life using a lubyanza so tubeewale nnyo abantu nga bwe batyo ekirala sijja gana n'abali ku stage bayinza okukola empisa embi ekyempisa embi kyekifa tuziita embi kubanga tezisaana mu bantu naye what I've come to realize is that wembeera mu motoka I had that eba boda baba abakyo mama abo yani abazaala aboda bonna basiru that's what I used to believe. Apologies now but along the way one time boda yali atambula n'atusala mu maaso nga mama abaana atudde mu maaso moto kaire bakano namugamba nyabo batusasula oyo govuma yansasula oyo motoka eno gyolimu oyo yansasula so the group now I look at as very honorable and I try to avoid them. And one Peter Mas Mugamba nedda. I realize that actually if you talk to these people well, they'll treat you well. They understand. Tojja kuvuma boda wangulolo utalu. We are drawing. So nayenga at union tugezaako nnyo okulaba nti boda waffe ekyo takikola era nze nja kugamba gwe alaba Promise TV webale nnyo okola kya muwendo kya kabi naye boda wa union ayambadde reflected ebyo tajja bikola noonya boda wa union naye ojja kusooka kussaako app nga temumbuuziza bagisaako ngakyo tubadde tugenda kubuuza naye mu ddakiika entono ze tuyina mwagala kunkubirayo nedda sewo amaleyo sente zange nedda kati the producer will say oh which means no. So union app eno nga bwe magamba is one of the many products ze tulina okulaba nti tukyusa omulimu gwa boda mu Uganda ate nga bwe mbagamba omulimu gutandise mwaka guno gutandise mwezi gwa January mwaka guno gwalina essimu zine edda ife edda abaweddere muwulira olusooka imwe olutonotono anti oluganda lumwogera is broken lusoga so you can go to if you're on Android go to Google Play Store otuukayo type in union app abamu batekamu union border app ojja kufuna the same thing go to Google Play Store tekamu union app not tekamu union app ndi bano ahatukole toyina data union app erese data mwali mu studio tekamu union app so bwogenda nogira union app ojja kufuna ojja kuleetera a number of apps waliwo eriko union passenger order a ride something request a ride yes that one request a ride ojja kutapinga akantu ako bakagamba install osemu ebiddako ojja biraba obanga oli ku iOS you basically go to App Store and type in union app still
ejja kuleetera passenger then rider eya rider kwe tusizaako omuvuzi naye gwe oteekako passenger. Era mwami Amoni waneeno gundi endaga nti tulinayo just obuteketeke weesirikire awe mbatuusizza bajja kusaba bonooba omaze bajja kusaba an OTP bajja kusaba a certain code giseemu onoomala ogisaamu ebisigadde gw'obimanyi namba yo y'essimu yo email ng'osaamu nga muganda wange oli weeyunze ku mugendo revolution nze ntera obbagamba nemba ngenze okugula akatogo mbagamba mu Seko Union app twagala tubagendeko mu ggulu nga kale musajja twali naye wano n'atatugamba nti Union app ebatwala mu ggulu. In Jesus' name. Amen. Well, it's been a beautiful engagement. Mwami Amoni ebigambo byakozesa mu Luganda nga nange sibuuliranga nako. Emusoga ekyakacungwa kyegeddeko enchungwa amanyi nchungwa enchungwa yadde obudde bweddeyo kati maama abaana edda ayita boda jangu ontwale ng'omusajja akola ekigwa cwi yagwa ekigwa we yagwa naje maama abaana yaŋŋamba nti natunuulira omusajja ne mugamba genda omusajja yali awo nagamba wamanya oli mugezi yakamala kugwa kati baba ng'asimbuka. Well, friends, we do call it a wrap right here. Thank you for being a great audience, and of course, be very intentional. Mwami Amoni atugambye obugenda funa boda, funa wa boda ngali ku stage. At least you can hold them more accountable. Ali tusuubira nti Union Boda app ejja kubange tuyamba. We continue to see the diverse changes coming within the boda sector. There'll be a whole transformation. Eyokubanga wa boda kusadiikirizawo on a big trailer and all that we expected to change. Well, we want to call it a wrap right here, and we'll continue the discussion after, because I mean it's been amazing. Well, from us to you, want to say bye-bye. Coming up tomorrow, we have the malaria vaccine, so stay tuned. Bye-bye for now. Welcome to the Sunrise Show. My name is Angel.